Welcome to 80 Stories. I'm your host this week, Lori Martinez. As the holidays draw near, we're glad to bring you this story from Colorado, USA. Janice Jensen, executive producer, writer, and director at Mount Evans Pictures, sent us this short reflection on positive thoughts during this crazy year. We worked on this story back in April when the first lockdowns went into effect, but its message still rings true. This story, originally produced in English, was also produced in Spanish, so you can hear that version later on in the episode. And now, without further ado, My Favorite Things by Janice Jensen. Raindrops on roses, whiskers on kittens, bright copper kettles, and warm woolen mittens. Is there a more appropriate time than now for the song, My Favorite Things? It always puts me in a calm and comforting state of mind. This Sound of Music favorite tune became a classic in 1965 when the Broadway musical was turned into a major motion picture. The scene, if you'll recall, comes midway through the film when a terrible thunderstorm is howling outside. Governess Maria, played by Julie Andrews, gathers Captain Von Trapp's 7 children around her and distracts them with these lovely thoughts. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells, and schnitzel with noodles. I started wondering, why does this song so resonate with us? I think it's because these images speak to all 5 senses. The sight of horses in a field, the smell of warm, crisp pastries wafting from the oven, the sounds of visitors at your door. This song speaks to me now more than ever. We too are in an unfamiliar storm, and we don't know what waits outside our windows. We too take comfort from familiar and favorite things. I don't know about you, but my husband and I are noticing a difference in what and how we appreciate. We're watching the 1960s episodes of The Andy Griffith Show. I'm sniffing the spices in my pantry to see what might go with what's in my freezer. These extra home-cooked meals, as well as the takeout orders from our favorite restaurants, seem more flavorful than usual. I'm giving my dog Charlie extra scratches behind his ears. Hugging him instantly makes me happy. I'm listening to podcasts about Fred Rogers of Mr. Rogers' Neighborhood. His gentle words and even tone soothe me. My Favorite Things was created by the duo Rogers and Hammerstein. Rogers wrote the music while Hammerstein conjured up the words that move us so deeply. Any of us right now can be our own Rogers and Hammerstein. Think about the things that make you feel content and thankful. Red streaks of sunrise, morning bird chatter, fresh coffee perking, and kind words that flatter. May today you create the words that allow you to appreciate the 5 senses. Cosas favoritas por Janice Jensen, presentado por Lori Martinez. Raindrops on roses, gotas de lluvia en las rosas, los bigotes de los gatos, cálderos de cobre brillante y guantes de lana calientes. ¿Hay un momento más apropiado que ahora para la canción My Favorite Things? Mis cosas favoritas siempre me ponen en un estado mental tranquilo y reconfortante. Esta canción, de la película El sonido de la música, se convirtió en un clásico en 1965 cuando el musical de Broadway se convirtió en una película de Hollywood importante. Imagina la escena. Si recuerdan, viene a la mitad de la película, cuando una terrible tormenta eléctrica está aullando afuera. La institutriz María, interpretada por Julie Andrews, reúne los hijos del capitán Von Trapp, 7 niños, a su alrededor, y los distrae con estos adorables pensamientos. Ponis de color crema y crujientes strudels de manzana, timbres y campanas de trineo y schnitzel con fideos. Empecé a preguntarme por qué esta canción resuena tanto entre nosotros. Creo que es porque estas imágenes hablan a los 5 sentidos. La vista de los caballos en el campo, el olor de los pasteles calientes y crujientes, el sonido de los visitantes en la puerta, los sentimientos de Navidad,
el sabor de schnitzel con fideos. Nunca he probado schnitzel con fideos, pero sé que tiene que nutrir el alma, así como el estómago. Esta canción me habla ahora más que nunca. Nosotros también estamos en una tormenta desconocida. Y no sabemos qué nos espera fuera de nuestras ventanas. Debemos reconfortarnos con cosas familiares y favoritas. No sé de ti, pero mi esposo y yo estamos notando una diferencia en lo que apreciamos y cómo lo apreciamos. Estamos viendo los episodios de los años 60 del programa de Andy Griffith, cada semana, cada noche. Lo recomiendo como una forma de terminar el día. Estoy oliendo las especias para ver qué puede ir con lo que hay en mi congelador. Estas comidas caseras extras, así como las órdenes de nuestros restaurantes favoritos, parecen más sabrosas que de costumbre. Abrazar a mi perro Charlie al instante me hace feliz. Estoy escuchando el podcast sobre Fred Rogers de Mr. Rogers' Neighborhood, y sus palabras suaves y hasta el tono me tranquiliza como otro famoso señor Rogers. My Favorite Things, mis cosas favoritas, fue creado por el dúo Rogers y Hammerstein. Rogers escribió la música mientras Hammerstein escribió las palabras que nos conmueven tan profundamente. Cualquiera de nosotros ahora mismo puede ser nuestro propio Rogers de Hammerstein. Piensa en cosas que te hacen sentir contento y agradecido, por las rayas rojas del amanecer, el parloteo de los pájaros, el café fresco y las palabras amables que halagan hoy en día. Crea las palabras que te permitan apreciar los 5 sentidos. This episode was produced by Studio 80, written by Janice Jensen. Thank you for listening to 80 Stories. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at 80 Podcasts on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project, which is still accepting pitches until December 20th, over at 80studio.com/80stories.